முன்னாடி நம்ம sequence and series na என்னன்னு பார்த்தோம். Sequence is nothing but collection of numbers. It does not follow any pattern. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா arithmetic progression. Arithmetic progression வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இதுக்கப்புறம் இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். இதுலேருந்து ஜேஇல 1 to 2 questions கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் arithmetic progressionனா என்னன்னு பார்த்துடலாம், டெஃபினிஷன். தென் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் பாயிண்ட்ஸ், ஃபார்முலாஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஃபர்ஸ்ட் வந்து arithmetic progression. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சீக்வன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஒரு சீக்வன்ஸை நம்ம எப்போ arithmetic ஏபின்னு சொல்லுவோன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம். சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்ட் arithmetic progression. சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்ட் ஏபி. எப்போ நம்ம ஏபின்னு சொல்லுவோம்னா, இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சீக்வன்ஸஸ் 1 3 5 7. இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் பார்த்ததுமே இது ஏபியா arithmetic progressionல இருக்கா இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 3 5 7. இப்போது இது நம்ம எப்படி ஏபியா இல்லையா ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி பார்க்கலாம். ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி, ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி எப்படி இருக்கும்னா ஏ ப்ளஸ் டி, ஏ ப்ளஸ் 2d, a plus 3d and goes on. இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் a வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்னு சொல்லுவோம். a is the first term. d is nothing but common difference. So APயோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the difference between the preceding term and the last term. So AP is nothing but difference between any term and the preceding term. எந்த term எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த difference வந்து காமனாக இருக்கணும். இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் 1 3 5 7. இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் எந்த டேர்ம் எடுத்து அதோட லாஸ்ட் டேர்மோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும்னா சேமாக வரும். சப்போஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ப்ரிசீடிங் டேர்ம்லேருந்து ஏதாவது ஒரு டேர்ம் 3 minus 1 2, then 5 minus 3 2, 7 minus 5 2. இது எல்லாத்தோட காமன் டிஃப்ரென்ஸுமே நம்மளுக்கு 2. அப்போ திஸ் சீக்வன்ஸஸ், இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்ததுமே நம்மளுக்கு சொல்லிடலாம், இது சீக்வன்ஸ் இஸ் அண்ட் ஏபி arithmetic progressionல இருக்குது. ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எப்படி இருக்குது, ஏ வந்து 1, ஏ ப்ளஸ் டி. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் டி. அப்போ டிஃப்ரென்ஸோடு இது பண்ணும்போது 1 + 2 is 3. ஏ ப்ளஸ் 2d, 1 + 2 × 3 5. ஸோ ஏ இஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம், டி இஸ் அ காமன் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் டி, ஏ ப்ளஸ் 2d, ஏ ப்ளஸ் 3d. அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படி இருக்கும், ஏ ப்ளஸ் n minus 1 into d. இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஏ ப்ளஸ் n minus 1 into d. இப்போ சப்போஸ் இதிலே இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் இஃப் தே ஹவ் கிவன் லாஸ்ட் டேர்ம் இப்போ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, ஒரு சில சீக்வன்ஸில் லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. சப்போஸ் இஃப் தே ஹவ் கிவன் த லாஸ்ட் டேர்ம், அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்னா எல். சப்போஸ் இஃப் த லாஸ்ட் டேர்ம் இஸ் கிவன் இன் த சீக்வன்ஸ், தென் வி வில் டெனோட் தட் லாஸ்ட் டேர்ம் அஸ் எல். இப்போ சப்போஸ் வாட் இஸ் தட் 100th டேர்ம் ஆஃப் ஏபின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் n minus 1 into d. சப்போஸ் இப்போ வாட் இஸ் த 100th டேர்ம், அப்போ what is the 100th term of APன்னு கேட்டாங்கன்னா, ஃபார்முலாவில் உட்காந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து 10thலேயே நம்ம பேசிக்காக படிச்சிருப்போம். 100th டேர்ம்னா a plus n minus 1 into d. So a plus 99d. What is 17th term? a plus 16d. So this is very important. We will be using in sums. இப்போது வாட் இஸ் மீன் பை ஏபின்னு பார்த்தோம். ஏபியோட டெஃபினேஷன், தென் ஏபியோட ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அண்ட் அதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், தென் லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்தா எப்படி இது பண்ணுறது, ஜென்ரலாக வாட் இஸ் த 100th டேர்ம், 19th டேர்ம், 18th டேர்ம் கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி எப்படி டெனோட் பண்ணுவோம்னா, ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி இஸ் நத்திங் பட் இந்த an is equal to a plus n minus 1 into d.
General term is a plus n minus 1 into d. Next, very important formula, sum of n terms. Sum of n terms of AP. Sum of n terms of AP. Formula enna Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sum of n terms of AP enna Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Suppose ange sonna last term, suppose namalukku ipo last term theriyumna enna idu pannuvom a plus n minus 1 into d. Last term therinjichna it will denote L. இப்போ இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம எப்படி இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம்னா n by 2 into a plus a ன்னு எழுதலாம். 2a-வை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா a plus a into n minus 1 into d. We can rewrite this formula like this. அப்போ n by 2 into a plus general term. We have seen now only a general term என்ன எடுத்துருக்கோம் a plus n minus 1 into d. அப்போ a plus an. So Sn can also be written as n by 2 of a plus an. எப்படி எழுதிக்கலாம்? So an is nothing but suppose நம்மளுக்கு last term தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த an நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம்? Ln we can rewrite as L. So இந்த formula எப்படி நம்மளுக்கு Sn is equal to n by 2 of 2a plus n minus 1 into d. இது எப்படி derive பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு நம்ம இப்போ டிரைவ் பண்ணலாம். ஸோ சம் ஆஃப் n டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபி. இப்போ சம் ஆஃப் n டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏபி Sn is equal to n by 2. அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டெரிவேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம Sn is equal to sum of n terms இப்போ தான் என்னன்னு பார்த்தோம். தட் இஸ் n by 2 of 2a plus n minus 1 into d. இந்த sum of n termsல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா the first and the last term. அதாவது if the sequence இப்போ ஒரு AP கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் அதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம்ஸ் will be equal. அதாவது sum of the terms in AP ஈக்விடிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் போது. This is very important point. Sum of the terms in AP equidistant இருக்கும்போது from starting and end point will be equal. So from this definition நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா sum of the terms, இப்போ sum of the termsல நம்மளுக்கு ஒரு sum of the terms கொடுத்துருக்காங்க, அதில் first and last will be equal. அதே மாதிரி second and the second last term will be equal, third and the third last term. ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஒரு sum of 100 terms கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை பேஸ் கிடைக்கும்? 50 பேஸ் will be getting. அப்போ ஒரு சம்மில் 1 to 100ன்னு கொடுக்குறாங்க. Suppose we are taking the sequence sum of the terms. இந்த மாதிரி find the sum of the terms from 1 to 100ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா in this sequence how many pairs will be getting? So n will be 100 by 2. So we will be getting 150 pairs from this 100 terms. இப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த sum of the n terms of AP எப்படி derive பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் Sn வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? Sn is equal to n by 2. So we are going to derive this formula. So general term of AP நம்மளுக்கு தெரியும். Sum of the n terms ஓட general term என்ன? Sn is equal to a plus d, a plus 2d and so on. Last term will be a plus n minus 1 into d. This is the first equation. இப்போ same equation we are going to rewrite. That is Sn is equal to a plus n minus 1 into d plus a plus n minus 2 into d and goes on a plus d plus a. This is second equation. So what we are going to do is we are going to add this two equation. So what we will be getting? 2a
we'll be getting 2Sn is equal to 2A plus n minus 1 into D. Same, you'll be getting up to n terms. So n term வரைக்கும் தான் நமக்கு Sn sum of the terms எது வரைக்கும் எழுதிருக்கோம்னா a plus n minus 1 into d, that is to n terms we எழுதிருக்கோம். So we are adding both Sn Sn. 2Sn is equal to நமக்கு எல்லாமே என்ன அந்த sum of the terms in AP is equidistant, that is from starting and end is equal to சொல்லிருக்கோம். So அப்ப first point to last இதுவும், that is first starting இதுவும் last இதுவும் சேமா இருக்கும். So a plus n minus 1 into d, that is 2a plus n minus 1 into d. Same next term also will be 2a plus n minus 1 into b. So நம்ம எத்தனை termsக்கு n termsக்கு, so we can write அப்போ n termsக்குனா நம்ம எப்படி இப்போ எழுத போகிறோம், n termsக்கு we are getting this equation for n terms. So n into 2a plus n minus 1 into d. So what we have got is 2Sn is equal to n times of 2a plus n minus 1 into d. We got this equation. இப்போ இந்த equation வந்து we'll be getting Sn is equal to n by 2 of 2a plus n minus 1 into d. So we can split this equation as n by 2 of a plus n minus 1 into d. So we will be getting n by 2 of a plus an. This an is can also be written as a plus l. So for Sn we are having, if they have given the last term, we will be using this formula. If they didn't give the last term, we will be using this formula. So this both are very important. Using this formula we will be solving the sums. அதே மாதிரி இதில் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனில் தெரிஞ்சுக்க வர பேசிக் பாயிண்ட்ஸ், இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம சப்போஸ் இப்போது ஒரு சில சம்ஸ்லலாம் இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஜென்ரல் டேர்ம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஜென்ரல் டேர்ம் ஆஃப் ஏபி என்னது? ஜென்ரல் டேர்ம் இஸ் a plus d, a plus 2d. up to n terms வந்து a plus n minus 1 into d. இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஒரு AP கொடுத்துருக்காங்க, இதில் if ஒரு சீக்வன்ஸ் a1 a2 a3 an, இப்போ in APன்னு சொன்னோன்னா if this is arithmetic progression இருந்துச்சுன்னா then a1 plus or minus k, a2 plus or minus k, this will also be in AP. எப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏபின்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் 1 3 5 7 இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2. ஸோ இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் 2. எல்லாத்துக்குமே வந்து 2 தான் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அப்போ இந்த சீக்வன்ஸை நம்ம ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும். இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா தென் a + k. இப்போ ஒரு கேங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், கேங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இப்போ ஆட் பண்ணுறது இல்லைனா சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். சப்போஸ் கான்ஸ்டன்ட் k வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் we are taking k as 1. இப்போ இது பண்ணும்போது first we are going to add in this sequence. So we will be getting 1 plus 1 2, then 3 plus 1 4, 5 plus 1 6, 7 plus 1 8. So we will be getting sequences 2, 4, 6, 8 and it will go on. So அப்போ 2, 4, 6, 8 it is also an AP. ஏன்னா இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 2. அப்போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏபியோட ஆட் பண்ணும் போது we will be getting சேம் arithmetic progression. அந்த சீக்வன்ஸுமே ஏபியாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் if you are subtracting 1, ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணும். we are taking a sequence
sequence வந்து 2 4 6 8. If you are taking the sequences like this 2 4 6 8 எடுத்துக்கிறோம். Now we are going to subtract a constant. இப்போ constant same, we can take k is equal to 1. If you are subtracting the constant, we will be getting the sequences 1, 3, 5, 8. அப்போ திரும்ப நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை சப்ராக்ட் பண்ணும் போதும் the sequence is also an AP. So இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நமக்கு என்னென்னா if a1 a2 an and AP, then அது கூட நம்ம எந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணாலும் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அகெயின் ஒரு சீக்வன்ஸ் ஏபியாக தான் கிடைக்கும். That is the first point. General term வந்து a plus d a plus 2d இது பார்த்தோம். Next second point. அப்போது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஒரு ஏபிசி ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸோட ஆட் பண்ணும் போது கான்ஸ்டன்ட் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் வில் கெட் த சீக்வன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஏபி. நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூ ஆர் மல்டிப்ளையிங் அண்ட் டிவைடிங், சப்போஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணாலோ இல்லை டிவைட் பண்ணாலோ வில் பி கெட்டிங் த சேம். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இஃப் யூ ஆர் மல்டிப்ளையிங், if you are taking a sequence AP sequence எடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் if each term of AP, if each term of AP is multiplied with by a constant, ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது, தட் இஸ் இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது the resulting sequence அப்பர் அந்த சீக்வன்ஸும் என்னவா இருக்கும் is also an AP. The resulting sequence is also an AP. இப்போ ஒரு சீக்வன்ஸ் a1 a2 an வரைக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், தட் இஸ் ka1 ka2 kan. அப்போ இந்த இது ஏபியில் இருந்துச்சுன்னா then the resulting sequence will also be an AP. இப்போ சப்போஸ் 2ன்னு நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into n terms it will be same. ஸோ இதுவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். Division, if each term of AP is divided by, divisionல மட்டும் நமக்கு என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எதாகணும்னா is divided by non-zero constant. Non-zero constantல டிவைட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு ஈச் டேர்ம் ஆஃப் ஏபியை டிவிஷனில் மட்டும், இப்போ அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் ஆடிங் த கான்ஸ்டன்ட் டு ஈச் டேர்ம் ஆஃப் அன் ஏபி we will get an AP. Same subtraction also is the same. If you are subtracting the constant from each term of AP we will get again a same AP sequence. Multiplication is also same. If each term of AP is multiplied by a constant, the resulting sequence is also in AP. But in case of division, each term of AP is divided by non-zero constant. Zero-வா இருக்கக்கூடாது. So it should be divided by non-zero constant. Then we will be getting the A1 by K is not equal to 0. So the resulting sequence is also in AP. So next sum of n terms of AP பார்த்தோம். அதில் ஒரு important point என்னன்னா S1ங்கிறது வந்து S1 is nothing but sum of all terms. S1 நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா sum of all terms எது வரைக்கும்னா till T1. So S1 is nothing but sum of all terms. T1 வரைக்கும் இருக்கிற sum தான் வந்து S1 சொல்லுவோம். S2 is nothing but
sum of all terms till T2. அப்பனா T1 plus T2. S2 is nothing but T1 plus T2. S3 is nothing but T1 plus T2 plus T3. S4 is nothing but T1 plus T2 plus T3 plus T4. Suppose இப்போ நமக்கு T2 நமக்கு இப்போ இது பண்ணோம். T2 is nothing but S2 minus S1. T2 is nothing but S2 minus S1. அப்போ T3 is nothing but S3 minus S2. இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ T3 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். T3 is இப்போ இது S3 minus S2 னா T1 and T1 plus T2 and T1 plus T2 get cancelled. அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும்? T3 will be getting. அப்போ T3 எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா S3 minus S2. Suppose Tn, that is nth term கேக்குறாங்க. அப்போ what is the formula? Sn minus Sn minus 1. This is very important, this formula. So S1 na sum of all terms till T1. S2 is T1 plus T2. S3 is T1 plus T2 plus T3. So அப்போ Tn எப்படி இருக்கும்னா Sn minus Sn minus 1. General term of AP பார்த்தோம். Next how to find the last term. Last term கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான formula an is edit பண்ணிக்கோ. So இந்த questionல பாத்தீங்கன்னா how many terms in AP 20, 22, 24, 26, 100 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இதுல எத்தனை terms இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. How many terms in AP? So how many terms in AP 20 to 100? இதுல எத்தனை terms இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So நமக்கு general term என்னன்னு தெரியும். That is an is equal to a plus n minus 1 into d. இதான் நம்மளோட general term. அவங்க நம்மள எத்தனை terms இருக்குன்னு இப்ப கேக்குறாங்க. So we don't know what is the number. So n என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது. But இந்த questionல நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா a, they have given a is nothing but 20 and the last term, that is last term is an வந்து 100 னு சொல்லிட்டாங்க. So common difference நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். Common difference is nothing but T2 minus T1. So 22 minus 20. So we'll be getting the common difference is D. So common difference D நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. So we know the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. இதுல இருந்து நம்ம number of terms என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். So if you are substituting an as 100, then a is nothing but 20 n minus 1 into d is 2. So 100 minus 20 is equal to n minus 1 into 2. So 80 is equal to n minus 1 into 2. So if we cancel, n minus 1 is equal to 14 வரும். So n is number of terms will be getting n is equal to 41. So எத்தனை terms இருக்கு? How many terms in AP na? So n is equal to 41 terms இருக்கு. இந்த questionல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு a ஓட வேல்யூ தெரியும், common difference நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Then last term, ஒரு சில questionsல they will be asking எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா first term and the last term இருக்காது. So number of terms என்னன்னு கொடுத்துருவாங்க. So எத்தனை terms இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச n is equal to 41. So they will be giving the number of terms. They will be asking us to find what is an அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. So இது ஒரு மாடல். So next question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா in an AP mth term வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேம். இப்போ அந்த இதில் வந்து நம்மளுக்கு நம்பர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பார்த்ததுமே நம்மளுக்கு என்ன இப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சால்வ் இதுலேயுமே நம்மளுக்கு ஈஸியாக சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண முடியும். mth term வந்து n கொடுத்துட்டாங்க. தென் nth term is m கொடுத்துருக்காங்க. தேவ் கிவன் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் we will write the general form. ஃபர்ஸ்ட் mth term வந்து n கொடுத்துருக்காங்க. they have given am is equal to n, then an is equal to m. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா AP is what? They asked us to find AP என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க.
So இப்போ general term நம்ம என்னன்னு எழுதுவோம்? an is equal to a plus n minus 1 into d. So am, we are just going to write am is equal to a plus m minus 1 into d. They've given us n. So this is first equation. Next an என்ன கொடுத்திருக்காங்க? an is nothing but a plus n minus 1 into d is equal to m. So they've given am is equal to n, an is equal to m. So if in the first two equation we are going to solve this two equation. So we'll be getting a cancel ஆயிடும். So m minus 1 minus n minus 1 into d is equal to n minus m. From this we are going to find d. d என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா d is equal to n minus m by m minus 1 minus n minus 1. இதுமேல just we are taking d as common. Common d எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? Next இது d into m minus 1 minus n minus 1 வரும். So from that we are finding d is equal to n minus m. So n minus m by m minus n. We have found what is d. d என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So இது ரெண்டுத்தையும் இது பண்ணோம்னா cancel பண்ணோம்னா d ஓட value will be getting d is equal to minus 1. So d is minus 1. So we are going to substitute d in ஏதாவது ஒரு equation, first equation or second equation. Just we are going to substitute. So from 1, first equation la substitute பண்ணோம்னா we will be getting a plus n minus 1 into minus 1 is equal to n. So a minus a is equal to n minus m minus 1 into minus 1. So you will be getting a is equal to n plus m minus 1. So we got a value as a is equal to n plus m minus 1, then d is equal to minus 1. நம்மளுக்கு என்ன questionல கேட்டிருக்காங்கன்னா we have to find the pth term, that is ap. So ap is nothing but a plus p minus 1 into d. So a ஓட value என்னன்னு தெரியும், that is n plus m minus 1 plus p minus 1 into minus 1. So n plus m minus 1 plus p minus 1. So we will be getting n plus m plus p minus 2. So ap oda value என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So we have found out ap is equal to ap is nothing but n plus m plus p minus 2. Actually here we are substituting d as minus 1. So இப்போ substitute பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா p minus 1, sorry here so we'll be getting n plus m minus 1. So if you are multiplying minus 1, we'll be getting minus p, minus into minus plus 1. So this 1 and this 1 will get cancelled. So n plus m minus p. So you'll be getting ap as n plus m minus p. This is the answer. In the question எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். mth term வந்து they may be giving n plus 1 or nth term is m plus 1. So same methodல தான் எல்லா சம்ஸ்மே எல்லா क्वेश्चंसமே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். So this is also an important question. Next பார்க்க போறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन பார்த்தோம். சேம் அதே மாடல் தான். Find the number of terms in the sequence கேட்டிருக்காங்க. They have given us
நம்மளுக்கு 4, 12, 20, 108 they have given. இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு this is very simple. A ஓட வேல்யூ வந்து 4, they have given us 4. Common difference T2 minus T1, that is we will be getting common difference as 8. Then the last term they have given us Tn or An, anything, 108. So we will be getting, this is An. An is equal to A plus n minus 1 into D. A value is 4 plus n minus 1 into 8. The last term is 108. So 108. So here we can subtract, that is 104 is equal to n minus 1 into 8. So n minus 1 is equal to 104 divided by 8. N minus 1 is equal to 13. So we will be getting n is equal to 14. So same first sum மாதிரி தான். Find the number of terms they have கேட்டிருக்காங்க. 4, 12, 20, 108. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான சம்ஸ். இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து mth டேர்ம் கொடுத்துட்டு nth டேர்ம் கண்டுபிடிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பேசிக் கொஷின்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜேஇல ஒரு கேட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏபி, அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்குங்கிறதால ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணுற கொஷின்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், ஜேஇல ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்ட கொஷின்ஸ். ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏபி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். சம் ஆஃப் த n டேர்ம்ஸ் இன் ஏபி, தட் இஸ் Sn இஸ் ஈக்குவல் டு n/2 ஆஃப் 2a + n - 1 into d. இந்த கொஷின் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சம் ஆஃப் த n டேர்ம்ஸ் இன் ஏபியில் சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏபி, sum of terms in AP எப்படி இருக்கும்னா equidistant, that is equidistant from starting and ending. So இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற இதுவும் எண்டிங்கில் இருக்கிற இதுவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். from starting and ending will be equal. அது வந்து sum of the term in AP equidistant-ஆக இருக்கணும் from starting and ending. from starting to end will be is equal. This is very important. In sum of n terms la ஒரு important point நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து JEE 2019 கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த கொஷின் இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு நம்ம இது பண்ணியாச்சு. they have given the question as ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, A1, A2, A3, AN or in APன்னு கேட்டிருக்காங்க. then they have given us A1 plus A4 plus A7 up to A16 is 114. that is A1 plus A4 plus A16 is, they've given us 114. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், sum of the terms in AP equidistant from starting to ending is equal. அப்போ A1 and A16 are equal. sum, அப்போ A1 plus A16 is equal to A4. then இதோட next term எப்படி இருக்கும், A4 plus A13, A7 plus A10. if you see the we'll be getting same. so அப்போ A1 plus A16 is x plus sum of the terms x plus x plus x, because they have given us A1 plus A4 plus A7 A16. so இந்த value 114 கொடுத்திருக்காங்க. from this we are getting 3x is equal to 114. so we'll be getting x is equal to 114 by 3. so we'll be getting 38. so we got the answer as 38. so x oda value 38 nu namakku ipo therinjichu. now we are going to find, what we are going to find is A1 plus A6 plus A11 plus A16. so now we are going to find
a1 plus a6 plus a11 plus a16. We know first and the last term is equal, second and the second last term is equal. So obviously எப்படி இருக்கும், x plus x, then 2x. We have found the x value as 38. So 2 into 38 is 76. So in the madri next in the question they may ask a1 is equal to, they will be giving some values, then a3 oda value kudupanga, then they will be asking us to find what is a7 and the madri kuda kekkalam, or sum of the terms namalukku sum kudutittu they may ask what is s10 and the madri kuda kekkalam. This is very important question. ஸோ இதில் முக்கியமாக ஞாபகம், இது ரொம்ப சிம்பிள். இதில் நம்ம முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏபி தட் இஸ் ஈக்குவிடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஈக்குவலாக இருக்குன்னா we can add a1 plus last term, that is first term plus last term and second term plus second last term. இது வந்து நம்ம sum of the n terms அந்த derive பண்ணும் போதே சொல்லியிருப்பேன். first term plus last term ஆட் பண்ண முடியும், second term plus second last term. So sum of the terms ஆட் பண்ணோன்னா we will be getting x is equal to 38. And from that we are getting the answer as 76. Same model இன்னொரு ஒரு question இருக்கு இதிலே. Next அந்த question பார்க்கலாம். இப்போ last questionல they have given on some of the terms கொடுத்துட்டாங்க. From that they have asked us to find. இப்போ இந்த questionல பார்த்தீங்கன்னா in an AP if a2 plus a5 minus a3 is equal to 10. இப்போ இங்க வந்து sum of the terms இல்லை, terms a1 plus a5 minus a3 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இங்கே எப்படி இது பண்ணோன்னா, we know general term நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ a2க்கு நம்ம எப்படி general term a2 எப்படி எழுதுவோம்? ஸோ we know general term an is equal to a plus n minus 1 into d. அப்போ a2 is nothing but a plus d. So first we are going to write a2 plus a5 minus a3. Then a5 how we can write a plus 4d minus a3 is nothing but a plus 2d is equal to 10. Next a2 plus a9 is they have given us 17. So a2 is nothing but a plus d, then a9 is a plus 8d. This they have given us 17. So first equation this and second equation this. இப்போ first equationல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ என்ன வரும், first equationல this a and this a will get cancelled. So we'll be getting a plus 4d minus 2d is 2d. So 2d plus d is 3d. So from 1 we will be getting a plus 3d is equal to 10. Second equationல 2a plus 9d is equal to 17. So we got this equation is like this. So இந்த மாதிரி equation கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா first equation-ஐ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். So now we are going to multiply first equation into 2. அப்போ 2 ஆல multiply பண்ணும்போது we will be getting 2a plus 6d is equal to 20. Then second equation we can write as it is 2a plus 9d is equal to 17. So if we cancel பண்ணும்போது we will be getting minus 3d is equal to 3d is equal to minus 1. So we got d is equal to minus 1. So if we substitute d is equal to minus 1 in first equation, we will be getting, இப்போ இந்த equationல from 1, so we are going to substitute in from 1 we will be getting என்ன கிடைக்கும், d ஓட வேல்யூ minus 1 ன்னு இப்போ substitute பண்ண போறோம். So a minus 3 is equal to 10 ன்னு வரும். So a is equal to, we will be getting a is equal to 13. இப்போ நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா a20 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So what is a20? a20 is nothing but a plus 19d.
A20 is nothing but A plus 19D. So 19 into minus 1 is minus 19. 13 minus 19, we will be getting the answer as, so from this we will be getting A20 is nothing but 13. 19 into minus 1 is minus 19. So A20 is minus 6. So we got the answer A20 is minus 6.